Hi all, today we are starting the next chapter, chapter 4, conditional statement and looping in QBASIC. See children, in this chapter 4, the introduction of QBASIC is not given. So, I will do one thing, I will give you the introduction for this QBASIC concept first, then we can move to the chapter topics later. Clear? So, remember one thing, please don't open your textbook now. I will tell you when you have to read your textbook. Clear? Can I move to the topic? Yes, listen carefully. Our topic is QBASIC. Have you heard about the QBASIC? It is a high-level programming language. Repeat once again. QBASIC is a high-level programming language. Do you know the full form of QBASIC? Yes, it is already written on the board, right? Yes. Tell me, what is the full form of QBASIC? QBASIC Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. Repeat once again. QBASIC Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. This programming language was developed and launched by Microsoft in the year 1991. Can you tell me some of the programming languages examples? It is already given on the board. See here, C, C++, Java, etc. So many programming languages are available, and these are the high-level programming languages, right? Okay. So, dear children, tell me, what is a program? Should know, right? Yes, tell me. What is a program? Yes, program means it is a set of instructions that is written on any of the computer programming language to perform a specific task. Let me repeat once again. Program means it is a set of instruction written in any of the computer language to perform a specific task. You can see the definition on the board. Tell me, what is a program? Yes, it is a set of instructions written in any of the computer programming language to perform a specific task. So my dear children, tell me, what is a programming language? Yes, it is a language that is used by the programmer. It is a computer language actually, right? Yes, it is a computer language that is used by the programmer to communicate with the computer. Let me repeat once again. A programming language means it is a computer language that is used by the programmer to communicate with the computer. So my dear children, what do you understand by program? Program means it is a set of instructions written in any of the computer programming language to perform a specific task. Clear? Yes. So tell me some of the examples already we have discussed. Let me repeat once again. So my examples are C, you can say C++ is there, Java is there, QBASIC is there, right? Yes. So QBASIC was the high-level programming language that was developed and launched by Microsoft in the year 1991. See children, the next video I will show you how you can write the code in your QBASIC software and how you can run it and all. And before this, in this video I will tell you the theory concept. That means in this QBASIC programming language we should know 4 basic commands. Okay, the 4 basic commands is, you can see over here, the point number 1 is CLS, number 2 is input, 3 is print, and the last one is end. Let me repeat once again. The 4 basic commands are CLS, input, print, and end. In the next video, I will show you how your code can be written on your software and how it can be executed. Okay, till that you please wait, and you should know the concept of these 4 commands first and do it in your notebook also. So CLS means it is a command that helps to clear the output screen. Let me repeat once again. CLS command is used to clear your output screen. And the second one is input, right? What is the use of input statement? Yes, input is a command that takes an input from the user. That means this command will help you to take an input from the user. The third one is print. The print command will help to print anything that you want on your output screen. Let me repeat once again. Print command will help you to print anything that you want on your output screen. And the last one is end. End helps to stop the program. Okay, let me repeat once again. The 4 QBASIC commands are CLS, input, print, and end. CLS for
clear the screen. Input for getting the input from the user. Print means print anything that you want on your output screen. End means to stop the program. Okay, so I will do one thing. I will give you small programs, and in this video we can start doing some small programs, and next video we can use these program codes in the software, and we can see how the program will be executing, how the program will be giving the output and all. Okay, so till that, do one thing, just write the simple program codes in your notebook also. Okay, here is a first program to find the sum of two numbers. See, the first line code is CLS. Why we are using the CLS command? Yes, to clear the output screen. The second one is, see the syntax. Syntax means എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഓരോ റൂൾസ് ഉണ്ട്, ആ റൂൾസിനെ പറയുന്നതാണ് സിൻടാക്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, input, after the input, just put the small space over here, then within double quotes whatever message you want to give, you can put over there. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ. ടു നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് ഗെറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഗെറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിസൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതല്ലേ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഹിയർ ഇസ് ഇൻപുട്ട് സ്പേസ് വിതിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് വാട്ട് എവർ മെസ്സേജ് യു നീഡ്, ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഓവർ ഹിയർ. It doesn't mean that you should have a specific that means avade correct proper meaning venanonnilla. Whatever you are giving inside the double quotes, it will be there. Okay, it doesn't says that it should be correct meaning, it should be correct way, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജസ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുക. സോ ലെറ്റ് മീ ഗീവ് ഇൻപുട്ട്, എൻ്റർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ സെമിക്കോളൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും അതേപോലെ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും ലൈൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെമിക്കോളനായിരിക്കും കേട്ടോ. എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെമിക്കോളൻ, then you have to give a name over here, variable name. Variable means it is used to store a value. Let me repeat once again. Variable means it is used to store a വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എ എന്നാണ്. ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ, that should be in double quotes, then colon, then let me give one name is A. So what will happen is, whenever you are entering the first number, that number will be saved to a variable A. Okay, the next line is input enter the second number semicolon B. So what will happen in this line? Yes, whatever number you are entering here, it will be saved in the second variable B. ഇപ്പം നമുക്ക് എയിലും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി, ബിയിലും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി. ആ രണ്ട് വാല്യൂം ഇനി ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ. സോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഹിയർ ഇസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് അനദർ വേരിയബിൾ എസ്. ആക്ച്വലി വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ദ യൂസർ നെയിം, ഹി ക്യാൻ ഗിവ് എനി നെയിം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് എസ് ഹിയർ. എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി. അപ്പോൾ എയിലുള്ള വാല്യൂ ബിയിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് എന്തിലാണ് വരിക, എസ്സിൽ വരും. So I have to print the value of s, right? So when I print the value of s, I can get the result also. So see the code here, print. In the print statement also, we have, if you want to give any of the message, do one thing, within double quotes we can give the message. I am giving here sum is. ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് സം ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി, അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. എന്ത് മെസ്സേജസും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, അത് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത്, എന്നാൽ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. സോ ലെറ്റ് മീ ഗീവ് ഹിയർ സം ഈസ്, then see here also I am putting semicolon, and a ആണോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല, എ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ, ബി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ ബിയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ. ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ്, സോ ഐ ഷുഡ് പ്രിൻറ്റ് യെസ്. സോ സം ഈസ് യെസ്. Then finally I am giving here the end. Why I am giving the end? To stop the program, right? So let me repeat the code once again. CLS input enter the first number semicolon A, input enter the second number semicolon B, s equal to a plus b, print sum is semicolon s, end. Clear? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എ ബി എസ് ആർ ദ വേരിയബിൾസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ എ വാല്യൂ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എ ബിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പി ക്യു ആർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, നോ മാറ്റർ. അതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻപുട്ടിലും പ്രിൻറ്റിലും സെമിക്കോളൻ യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറൊരു കേസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജസ് നമ്മൾ
particular meaning വേണമെന്നോ definition വേണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല. But it should be very clear for the others also, right? So it should be proper way. So here is a small example to find the sum of two numbers. So you can do one thing, just try the next program, find the difference of two numbers. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, സെയിം തന്നെയാണ്. ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലസിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മൈനസ് ഇട്ടാൽ മതി. കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്, ഡിഫറൻസ് മീൻസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. Suppose the question is, if you want to do all the arithmetic operations like a sum, difference, multiplication, division and everything in a single program, what do you have to do? യെസ്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 ലൈൻസും കറക്റ്റാണ്, 4ാമത്തെ ലൈനും ഓക്കെ ആണ്. എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി കണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അനദർ വേരിയബിളിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എം ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഡി ഐ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം, ഡി ഐ എഫ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, യു ക്യാൻ ഗിവ് എനി വേരിയബിൾ നെയിം ആക്ച്വലി. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് യു ഹാവ് ടു പ്രിൻറ്റ് എവറിത്തിങ് വൺ ബൈ വൺ. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്, എല്ലാ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസും സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാമിലും ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു റൺ ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു all.